سلام به همگی. I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون خوب باشه. داشتم داستان رو میذاشتم توی description، یه مقداری طول کشید. I hope you're doing well. How is everything? Tell me about yourselves. حال احوالتون چطوره؟ خب شروع میخوایم بکنیم. داستان رو منتظرم تعداد خوبی اد بشید که شروع کنیم. So actually tonight we have no story to tell. To be honest, it's like an essay. امشب داستان نیست، یه حالت مقاله داره. داستانم گذاشتم همین الان توی description سیوش هم کردم. So you will have it at the same time. توی تایم یعنی خواهید داشت. یه ذره وایسید میاد. خب What's up? Tonight's essay is about how to become rich. چجوری پولدار بشیم؟ آقا میگن. But I have no idea whether it is true or not, and I cannot actually confirm its truth. واقعیتش رو نمیتونم بگم آقا 100% تایید میکنم. So I just want to read an essay to you, and I want to teach you some beautiful structures, and of course some of the things actually in this essay work for me. حالا این براتون میخوام بخونم این مقاله رو، هم یه یعنی برای خود من که یه سری چیزاش خیلی جالب بود. خب و یعنی خیلی نیاز داشتم اتفاقا به شنیدن یه همچین چیزایی. بعضی اوقات دادم هیچ میدونه ولی نیاز داره دوباره بشنوه. So let's become rich. ها؟ یه پولدار شیم امشب. دوست داریم. But no one knows for sure how. حالا میگه قانون ها میسازم براش، ولی اینکه چجوری پولدار شه دیگه اون خودش داستانه. کنکور داری واسه دعا کنیم انشالله قبول شی. چی بگم؟ سخته، میفهممت. So let's start. 5 ways to become rich. یی! 5 راهی که بتونی باهاش پولدار شی. البته نمیخوام فوش بدم ولی آقا 5 راه آقا طرف باید پیرش در بیاد تا بتونه پولی در بیاره. So whatever, just I'm gonna read it and I'm just gonna teach you the structures. بهتون کلمه ها و ساختاراشو درس میدم و اینکه خب یه چیزا هم خوب داره میگه خداییش. Okay, let's start. There is an idiom in English. یک اصطلاحی هست توی انگلیسی. من اتفاقا اصلا پولکی نیستم، یعنی اینجوری میاد تو دستم میره بیرون. یا خیلی هدیه خریدن رو دوست دارم واسه دوستان، چون یه اعتقادی که دارم وقتی هدیه رو به طرف میدی اون لبخندش برای من از اون هدیه، اگه اون واسه خودم میخریدم انقدر برای من ارزش نداشت، اون لبخندی که به اون یعنی اون فرد به من میده اون برای من خیلی خیلی جالب تره. یعنی اصلا نمیدونی اونو با پول نمیشه خرید. But whatever. داشتم میگفتم there is عشقی عزیزم. آرش مرسی ممنونم. میگه شوخی کردم. just come on. میدونم بابا. همه اینجا که شوخی کنیم دیگه. یک ایدیمی هست، یک اصطلاحی هست توی انگلیسی. It's like a proverb. It's not a proverb. ضرب المثل نیست، اصطلاحه. میگه که money makes the world go round. money پول دنیا رو میچرخونه. یعنی it means that money controls everything like in the world. این اصطلاح انگلیسیه. میگه پول همه چی رو قدرت کنترل همه چیز رو داره. پس if you want to go to the university, if you want to چه میدونم اگه میخوای بری دانشگاه, if you want to buy something, a house, a property for yourself, a car, میتونی اگه مثلا میخوای یه ماشین بخری, یه خونه بخری, هر چی که میخوای بخری, everything. If you want to buy something for yourself, you need money. پول لازم داری. خیلی وقتا هممون همون مبلغ، یعنی خیلی هستن مثلا با یه مبلغ کمی زندگی خوبی دارن، یه سری هم هستن با یه مبلغ خیلی زیاد درآمد زندگی خیلی فقیرانه. انقدر دیگه میده میره، یعنی انقدر پول خرج میکنه که دیگه اصلا terrible. So let's start. 5 ways to become rich. I'm gonna read it once in English as usual.
اول به انگلیسی میخونم and then I'm gonna have the translation, you're gonna have the interpretation and the structures as well. اول یه دور انگلیسی داریم، بعد ساختارا رو درس میدم، فارسی ترجمه بهتون میگم کلمه ها رو و بعد ساختاراشو با هم جمله میسازیم. میخوام امشب جمله بسازیم. 5 ways to become rich. Money makes the world go round is a well-known idiom in English. It means that if you want to buy a house or travel around the world or study at a good college or university, you will need money and probably lots of it. So, how can you get more money? How can you become rich? Many people will give you lots of different advice. Below, the things that we are going to read actually, are 5 things you can do to make your bank account grow. Yay! Let's see what they are. I'm very excited to read it. Number 1. The first one is save your money. Yeah, save it. Save your money. Don't always spend the money you make on things you don't really need. Now listen to this. If you spend $3 on a cup of coffee every day at work, that's $15 per week, or about $60. Bucks means dollars, or about $60 a month. Over a year, that will cost you about $720, and over 20 years, that will add up to $14,000. Whoa! Just for a cup of coffee in 20 years, it will add up to $14,000. Okay, so number 1 was save your money. Number 2, choose your friends carefully. Of course I'm going to translate. ترجمه هم داریم. Don't worry. First English. Choose your friends carefully. Choose your friends carefully. Make friends who are rich or want to become rich like you do. When you do this, you will learn more about how to make money. Warren Buffett, one of the richest people in the world, gives this advice. It's better to hang out with people better than you. This is what Warren Buffett says. Number 2, so it was choose your friends carefully. Choose rich people. Yeah, as friends. Number 3, find out what you love to do and focus your time and energy on that. Yeah, you need to be so excited about what you do. That makes you get up early in the morning while other people are still sleeping. So number 3 was find out what you really love to do, stick to it, and spend your time and energy on that, okay? Let's go for the 4th one. For me, it was very exciting because it starts with don't work. What? Don't work? How? Robert Kiyosaki, the famous author of Rich Dad, Poor Dad, this is the name of the book, says that perhaps you should try to start your own successful business instead of working for someone else. Does that mean you should be the boss? No, he says. Being a boss takes too much time and work, hard work. Pay someone to be the company boss for you. Very simply, you should first own a business and then make your own money do all the work. You should sit, don't work, and just pay for the people to work with you. Work for you, not with you. Work for you. This is what it says. And number 5, start young and keep learning from your money mistakes. Start when you are young enough. This is what it says, but I don't care. So, you are human.
And over time, you will make many of them. Means many of the money mistakes. But it's easier. Listen, it's easier to lose $10,000 when you are 25 than when you are 65, of course. It was so cool. Of course. آقا شروع کنیم من بهتون فارسیشم بگم because it is perfect. This essay is my favorite. این اسه یا مقاله خیلی مورد علاقه، خیلی جالب بود برام. آقا چون من هر روز خودم میرم سر کار. When I go to work every day, I actually grab a cup of coffee. I pay for a cup of coffee every day. هر روز اول صبح پول میدم واسه کافی در صورتی که میتونم خودم مثلا درست بکنم یه ذره ارزون تر بشه مثلا. خب میگه که از اولش شروع میکنم براتون ترجمه میکنم، آخر سرم ساختارا رو داریم. 5 ways to become rich. 5 راه برای پولدار شدن. آقا با این 5 راه پولدار شو. البته دروغ میگه. Well, just kidding. Sometimes it works. بعضی اوقات کمک میکنه بهمون. Money makes the world go round. همونطور که اول لایومون گفتم، یک idiom یا یک اصطلاح انگلیسی هست میگه money makes the world go round. پول دنیا رو میچرخونه. این اصطلاح انگلیسیه. میگه که money makes the world go round is a well-known idiom in English. یک eصطلاح خیلی مشهوره توی انگلیسی، یعنی دنیا رو پول میچرخه. This is what it says. It means that if you want to buy a house, این به این معنیه که it means that به این معنی هست که if you want to buy a house اگه میخوای یه خونه بخری or travel around the world البته الان کرونا هست ولی خب whatever و یا میخوای دور دنیا سفر بکنی or study at a good college or university یا میخوای توی دانشگاه یا کالج خیلی خوب درس بخونی study at a good college or a good university you will need money پول نیاز داری ها خب پول نیاز داری و میگه که you will need money and probably lots of it and یعنی probably یعنی به صورت مثلا فارسی شدم رفت come on tell me the word of probably یعنی oh my god give me the first meaning of probably probably رو به من بگید و به صورت حالا بگیم مثلا بگیم احتمالاً exactly that's what I want احتمالاً تقریباً میشه گفت خیلی زیاد از اون پول میخوای and probably lots of it you want probably lots of money so how can you get more money پس چجوری باید یک عالمه پول بگیری how can you become rich چجوری میتونی پول دار بشی Many people will give you lots of different advice. خیلی مردم میان بهت توصیه ها و نصیحت های زیادی میکنن. نصیحت های مختلف. Different pieces of advice. Advice کلمه‌ایه که چیز نیست. Uncountable یعنی قابل شمارش نیست. پس نمیتونی بگی advices. خب. یا میتونی بگی pieces of advice. یعنی بخوای جمع ببندی نصیحت ها pieces of advice یا بگی advice اس نمیذاری حتی جمع هم باشه پس میگه که many people will give you lots of different advice below are 5 things you can do to make your bank account grow میگه اینجا این زیر که حالا میخوایم بخونیم 5 تا چیزه که بهت میگم و میتونی حساب بانکی تو بهتر کنی رشد بکنه حساب بانکیت باش that will make your bank account grow account یعنی حساب bank account حساب بانکی number 1 that I really needed it خیلی بهش نیاز داشتم save your money پولت رو سیو کن پولت رو نگه دار خرج نکن save your money which means don't always spend the money you make on things you don't really need. پولتو همیشه روی چیزایی که نیاز نداری واقعا نیاز نداری خرج نکن. اون پولی که میسازی و the money you make. Do not spend the money you make. Do not always actually spend the money you make on the things that you
don't really need. چیزایی که اصلا واقعا بهش نیاز نداری نمیخواد بخری. حالا مثال میگه if you spend $3 کلمه دلار رو میتونیم به صورت اینفورمال بگیم، به صورت غیر رسمی میگن box. B-U-C-K. میبینیدش توی description. box حالا دلارز میشه box جمعش همون دلاره. میگه که if you spend $3 or $3 on a cup of coffee every day at work. مرسی که نوشتیش حسن عزیز. اگه شما $3 واسه یک دونه فنجون قهوه هم بدی هر روز سر کار every day at work چه اتفاقی میفته؟ That's $15 per week. $15 میشه هر هفته. این یه چی؟ Over a year نه ببخشید or about $60 on a month. $60 میشه واسه هر ماه. داره اینجوری حساب میکنه چه بیکاره بودی. همینا $10 میشه. Over a year توی یک سال that will cost you about $720. توی یک سال $720 میشه. And over 20 years یعنی 20 سال تو این کار ادامه بدی that will add up to $14,000. میگه که میرسه به 14,000 یعنی بیشتر از 14,000 هم ممکنه بشه. یعنی به $14,000 تو واقعا بابت یه دونه کاپ آف کافی میدی واسه یه کارت. آره میتونی اینو نصفش کنی حتی. Because I cannot quit coffee. کیا اینجا کافی خورن؟ من اصلا نمیتونم بدون کافی زندگی کنم. این چی میگه این؟ Whatever. میگه من صدرا دوست داره. خوبه همتونم قهوه خونی. مثل من. I love coffee. I'm actually addicted to coffee, I guess. من اصلا معتاد به کافی ام. Whatever. Let's go for the second. Start که دیگه خیلی وقت start زدیم. Number 2. Choose your friends carefully. دوستاتو خیلی دقیق انتخاب کن. خب. Choose your friends carefully. Make friends who are rich or want to be rich or want to become rich like you do. دوستایی انتخاب کن که یا پولدارن یا میخوان مثل تو که الان میخوای پولدار بشی پولدار بشن. When you do this وقتی این کارو میکنی چه اتفاقی میفته؟ You will learn more about how to make money. بیشتر یاد میگیری که چطوری پول در بیاری. You will learn more about how to make money. وارن بافت یه آقایی هست به اسم وارن بافت. خب one of the richest people in the world. One of the richest investors people. یکی از سرمایه گذارهای خیلی بزرگی، آدم خیلی پولداریه. جز پولدارترین هاست. Gives this advice. این نصیحت رو میکنه. It's better to hang out with people better than you. این خیلی مهم، یعنی بهتره که با آدمایی بپری که از تو خیلی بهترن. از تو بهترن. That are better than you. اینم از این. پس میگه choose your friends carefully. Number 2. Number 1, save your money. Number 2, choose your friends carefully. And number 3 now. بریم سراغ سومی. Find out what you love to do and focus your time and energy on that. پیدا کن ببین چی خیلی دوست داری. زمان و انرژی تو روی اون تمرکز کن. یعنی بذار. فوکس کن. روی اون مثل لیزر رو اون تمرکز کن. You need to be excited about what you do. برای این قضیه نیاز داره که تو خیلی هیجان زده باشی واسه این چیزی که داری انجام میدی. So you must be excited about what you do. Excited. Be excited about something. یعنی خیلی هیجان زده باشی. So that makes you get up early in the morning while other people are still sleeping. این کاری که من میگم یعنی خیلی براش هیجان داری باعث میشه که صبح خیلی زود از خواب بیدار شی که هنوز بقیه خوابن و بری سراغ کارت. اگه کارت دوست نداری اینجوری پس کارت بده و کارتو عوض بکنی. آره. It's hard. Let's go for number 4. قانون چهارم یا fourth way. چهارمین راه اینه که میگه don't work. این خیلی برای من جالب بود. میگه کار نکن. Don't work. How?
رابرت کیوساکی، یه آقای به اسم رابرت کیوساکی، The famous author of Rich Dad Poor Dad، یه کتابی نوشته به اسم Rich Dad، بابای پولدار، و Poor Dad، بابای بیچاره و بیپول. نویسندشه. He's the author. He's a very famous author. Author یعنی writer. نویسنده است. Says that perhaps you should try to start your own successful business instead of working for someone else. میگه شاید باید تو شروع بکنی که بیزنس موفقی داشته باشی واسه خودت به جای اینکه واسه یکی دیگه کار بکنی. Instead of working for someone else. حالا خیلی هم میگن که be your own boss. رئیس خودت باش. ولی این میگه چی؟ Does that mean you should be the boss? آیا این معنیش اینه که تو باید رئیس باشی؟ No. میگه نه. He says, being a boss takes too much time and hard work. رئیس بودن هم خیلی کار سختیه، یعنی هم خیلی زمانگیره. It takes too much time and it's hard work. یه کار خیلی سختیه. Pay someone to be the company boss for you. میگه به یکی پول بده که بیاد رئیس کمپانی تو باشه، یعنی برای کمپانی تو رئیس بشه. And very simply، به صورت خیلی حالا بگیم simple، به صورت راحت بگم you should first own a business and then make your own money do all the work. اول یه دونه بیزنس واسه خودی تجارتی راه بنداز، بعد بشین و نگاه کن پولت کار کنه برات. This is what it says. So that's it. Let's go for it. The last one. بریم آخریشو ببینیم. پنجمی میگه start young and keep learning from your money mistakes. زمانی که جوونی شروع بکن و یاد بگیر از اون اشتباههای پولی که میسازی، یعنی اشتباه میکنی، به هر حال همه اشتباه میکنن. So start young and keep learning from your money mistakes. You are human and over time you will make many of them. منظورش میستیک هاست. میگه تو یه آدمی، انسانی، خب انسانم اشتباه میکنه، جایز الخطاست میگن. So over time you will make many of the mistakes. توی مدت طولانی خیلی اشتباه بزرگ نرمالیه. هممون اشتباه کردیم و اشتباه خواهیم کرد. But it's easier to lose $10,000 when you are 25 than when you are 65. میگه ولی راحت تره که شما وقتی 25 سالتی $10,000 از دست بدی تا اینکه 65 سالت باشه $10,000 از دست بدی. اون موقع ممکنه قلبت بگیره. You may have a kind of heart attack or something. ولی الان جوونا بیشتر سکته میکنن دور از جونمون. So یعنی that's it. 5 ways. راجع به 5 تا راه حرف زدیم. آقا کدومش به شما بیشتر مچ بود؟ Tell me which one actually was the best way for you. For me, it was like saving money because I spent a lot of time, a lot of money actually, buying things that I don't really need. پول زیادی خرج میکنم واسه چیزایی که اصلا بهشون نیاز ندارم. همونجا میندازم اونور. مثلا وارن بافت، اون وارن بافت بود، یکی از پولدارا. میگه که کدومش باهاتون the last one was what؟ آقا بگین چی بود؟ من یادم میاد که اصلا من این خیلی عالی بود. خوب ها، ساختارا رو بهتون بگم. آقا خط کشیدم بهتون بگم، واسه یادم نره. یکیش خطا رفته ولی یادمه. یکی از ساختارهایی که داشتیم spend money or time on something. یه ساختاریه که میگه خرج کردن پول یا زمان برای چیزی، رو چیزی. مثلا میگه که I spend a lot of time on games. مثلا من زمان خیلی زیادی رو بازی میذارم. یا اگر میخوای فعل بذاری spend time or money doing something. فعلت با ing بعد از spend میاد. مثلا he spends a lot of money buying for example
buying a lot of things مثلا a lot of unnecessary things. یک عالمه پول خرج میکنه واسه خرید چیزایی که نیاز نداره. Buying, spend a lot of money buying things or buying a lot of things, whatever. مرسی آرتا نوشت براتون spend time or money doing something یا spend time or money on something. اینه که در مورد این 5 تا راه اولیش که بود save money پول سیو کن، دومیش بود let me read it I don't remember I have a terrible memory now choose your friends carefully دوستاتو درست انتخاب کن. سومیش بود find out what you love to do and stick to it focus your energy and time on it. و چهارمیش بود don't work کار نکن let your money work for you بذار پولت برات کار بکنه. یعنی باس ماس نمیخواد بشی، مدیریت رو بذار برای یکی دیگه، تو لذتشو ببر. انا میگه don't work به من خوشش اومده از don't work، منم همینطور. And the last one was start young and keep learning from your money mistakes. از موقعی که جوانی شروع کن. هی من میگم هی میگی زمان دارم بذار پیشی مثل ما میفهمی. همشو خوشت اومد، خوبه، عالیه. The last one start young. ولی اگه یانگ نیستین این فقط یک آپشنه، از الان هم میتونی شروع بکنی. حالا قرار نیست همه 25 سالتون باشه الان اینجا باشین. I spend a lot of time sleeping. فور نمیگیره، برای همین میگم ساختارا رو یاد بگیرین. حرف اضافه‌ای بعد از spend اگه میخوای بذاری آن اونم بعدش اسم میاد. بفرما پینا هم اومد آخر سر میاد که قشنگ مزاحم ما هم نشی. دختر خوبه. یادم اون چیزا افتادم، یه دونه بود گفتش اینم دخترم یه بودش اونجوری اومده بود روی صحنه، کی بود یادم رفت. اینم دختر خوشگلم پینو. spend money on exactly. اگر میخوای بعدش یه چیزی بیاری مثلا spend money on games spend money on آره این نه گاز میگیره نه صدا داره، فقط راه میره صدای خشخش پاهاش میاد. قربونش برم من. آره خیلی نازه، دختر قشنگ دختره، نگاش کن، مهربون، قند نبات. خیلی دوستتون دارم، دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. Take care of yourselves. مراقب خودتون باشین. I love you so much. مراقب باشین. Bye bye.